permanent வருஷக்கணக்கில் கேட்குறீங்க. See the pictures of this. Even Accra going, the bike will go fast. No, okay. All the way right safe. Mostly Ladakh commit பண்ணுவோம். அங்கே தான் இருக்கேன். ஹே காய்ஸ், வெல்கம் பேக் டு த சேனல். இன்றைக்கி என்ன பிளான்? நான் உங்கள் ராகவ். ஸோ இன்றைக்கி என்ன பிளான் பார்த்தீங்கன்னா, லாஸ்ட் வீக் ஒரு வீடியோ போட்டிருப்பேன். நம்ம பசங்க எல்லாருமே போய் லே லடாக்காக ஒரு பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருப்போம். ஸோ அந்த வீடியோ தான் நான் லாஸ்ட் வீக் போட்டிருப்பேன். அதில் வந்து நம்ம ரைனெக்ஸ் ஷோரூம் இருக்குல்ல, அது பக்கத்தில் வந்து 6K IOM அப்படின்னு ஒரு ஷோரூம் இருக்குது. ஸோ அந்த ஷாப்பில் வந்து நம்ம கிட்டே பேசிகிட்டு இருந்தாங்க, என்ன பண்ண போகிறீங்க, எந்த ரைடு பிளான் பண்ணிருக்கீங்க அப்படி இப்படின்ட்டு. உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒர்க் ஷாப் கண்டக்ட் பண்ணுறோம் நாங்கள். அப்புறமா ட்விஸ்ட் ட்ரையல் அட்வென்ச்சர் அப்படின்னு ஒரு ட்ராவல் கம்பெனி இருக்குது. மெயினாக அந்த கம்பெனி வந்து லடாக் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறாங்க. இந்தியா இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா நேபாள், தாய்லாந்து, பூட்டான் அந்த மாதிரி கண்ட்ரிஸும் அவங்க வந்து ட்ராவல் கம்பெனி மூலிமா அரேஞ்ச் பண்ணி கூப்பிட்டு போகிறாங்க. அந்த ட்ராவல் கம்பெனி அண்ட் இந்த 6K IOM ரெண்டு பேருமே சேர்ந்து ஒரு ஈவெண்ட் ஆர்கனைஸ் பண்ணுறாங்க. DIY ஒர்க் ஷாப், டூ இட் யுவர் செல்ஃப். இந்த ஒர்க் ஷாப்பில் பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக நம்மளுக்கு வந்து காமன் பிரேக் டவுன்ஸு, ப்ரீ ரைட் செக்கப்ஸ், அப்புறமா ரோட் சேஃப்டி அந்த மாதிரி மெஷர்லாம் கொஞ்சம் நம்மளுக்கு சொல்லி தருவாங்க. ஒரு ஈவினிங் டைம் ஆகிடுச்சு, நம்மளுக்கு வந்து ஒரு மெக்கானிக் சோர்ஸ் கிடைக்கலன்னும் போது நம்மளே சின்ன சின்ன வேலைலாம் பண்ண முடியும். ஸோ அதை பற்றி தான் இன்றைக்கி ஃபுல்லாக அவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறாங்க. ஸோ அந்த கம்பெனியோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். இன்கேஸ் நீங்கள் லடாக் வந்து தனியாக என்ன மாதிரி போகிறீங்க, ட்ராவல் கம்பெனி யார் டிபெண்ட்டும் இல்லாமல் நாங்களே தான் போகிறோம். ஸோ அந்த மாதிரி போக பயமாக இருக்குது, நாங்கள் ஒரு ட்ராவல் ஒரு கைடு யாராவது இருந்தால் நல்லாயிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கம்பெனியை காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். இவங்க வந்து இயர்லி ட்வைஸ் ஆர் த்ரைஸ் நம்மளை லடாக் கூப்பிட்டு போவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். மற்ற ட்ராவல் கம்பெனி மாதிரி அவங்க ஆர்கனைஸ் மட்டும் பண்ணுறதில்ல, அவரே நம்மளை கூட்டிகிட்டு வந்துட்டு இருக்காரு. அந்த இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ் அப்புறமா காண்டாக்ட் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே நான் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். ஸோ நீங்கள் வேணுன்னா அதை காண்டாக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நம்ம டேரெக்டாக அந்த ஷோரூமுக்கு போயிட்டு அங்கே என்னெல்லாம் சொல்லி தராங்கன்றதை நம்ம பார்க்கலாம். பேசிக்காக எனக்கும் கொஞ்சம் விஷயம் தெரியும், அது இல்லாமல் என்னென்னலாம் நம்மளுக்கு கேதர் பண்ண முடியும் நாலேஜ் அப்படின்றத நம்ம போய் கற்றுக்கலாம். Don't know him. He is boss and legend in Indian motorcycle racing, and he was a factory rider for Royal Enfield in the 60s. Okay, and his first victory came in the year 1967. 67-68. Year getta nyam vachirukku. 67-68. Okay. In general, all the batteries is 12.8 max. Charging lo வந்து 14 volts வரைக்கும் போகும். Unless it is lithium polymer. Lithium polymer 14 volts the minimum. இதுல if it is anywhere between your battery is anywhere between 11.8 to 12.8, you are okay. If it drops below 11.8, that means you are in trouble. In that case, you need to be really worried about changing the battery and going on. It is ரொம்ப crucial இது, and I found a lot of people failing in that and losing the ride, getting disappointed. To avoid that, not much time and effort. Phenyl spray can போட்டு வண்டி ஃபுல்லா ஸ்ப்ரே பண்ணுவோம், காத்து அடிக்கும். ஆனா ஓவர் நைட் வீசி எலி வராது, எலி ஏறவே ஒரு நாள் தான். நீங்க பர்மனெண்டா வருஷக்கணக்கில் கேட்குறீங்க. டெம்பரரி எல்லாம் புகையில வச்சிட வேண்டியது. புகையிலெல்லாம் நீங்க வேற இப்ப இருக்கிற எலி புகையில உட்காந்துட்டு இருக்குது. ஆமா, எங்க வருஷம் மவுண்டன் படமா தான் இருக்கு. எப்படி டிராப் என்ன வச்சாலும் கரெக்டா போய் கிடைச்சிட்டு வந்து டைரக்டா அடிக்காம தண்ணியில இது பண்ணிட்டு அடிச்சிங்க. ஆஃப்டர் பீரியட் ஆஃப் டைம் பாட்டில்
Vinyl will smell will stay. Close parking light will stay for 24 hours to 48 hours. Sunல இருந்ததுன்னா max 6 hours. வேற வழி இல்லை சார். ஏன்னா அரை லட்சம் வண்டி நம்ம ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும்னா ஒரு 200 போறது தப்பு கிடையாது. ஆனா பட் திஸ் இஸ் இது ப்ரூவன். ஐ எம் டாக்கிங் அபவுட் விச் ஐ டிட் ஃபார் மை பைக்ஸ் அட் ஹோம். ஒரு பெருசாலி வந்து ரொம்ப தொல்லப்பட்டுச்சு. வீட்டுக்குள்ள வந்து பெஜார் பண்ணி வயர்லாம் கடிச்சு செல்ஃபெல்லாம் கடிச்சு எல்லாத்துக்கும் அதை கண்ட்ரோல் பண்ணவே முடியல. kept coming in. Vinyl was the only treatment which controlled from coming and biting anything. You'll be smelling like a toilet for a day, but there are very good at it. Because of your tire, stoppers, and your front windshield. Or even if it's a naked bike, you'll feel the difference. Adula, when you're overtaking a bus or lorry பக்கத்துல போனீங்க vacuum மாதிரி இழுக்கும். You need to be very careful. அது வந்து அது பக்கம் இருக்குன்னு without before you know it will be hitting lorry. No, that was all big vehicle that is truck follow. First போகும்போது நீங்க அது முன்னாடி போனீங்க அது வந்து ஒரு வாக்கிங் கிரியேட் ஆகும். Suddenly your bike will start going faster. You won't know. Yeah. So effort traveling behind the bus. Because second thing you don't know what's happening. You always have the vision what is happening. First thing I mean is the practical, why they avoid doing that. Then you will be safe. The vacuums are talking about racing terms, it's called slipstream. One behind the other, you will form a vacuum and the front guy will be pulling you and going. Yeah, that's why like no, you will be stay there like that, like you know, bike, okay, rather than the first guy. So just before the corner, what these guys will do, just come out and then lead and go. Equally powered bikes, but how are they able to do it? It's because of that. So you can find, you can see this guy chasing the other guy to follow behind. So with that graph, we go forward. So similarly, he's talking about it's not only just trucks, including cars. Leave bigger vehicles, even when people cycle. Okay, it's called as drafting. One guy is going, like you to just go behind him. Because now it reduces your effort. That's very valid point. On a bridge, be very, very careful doing because downdraft, you're already fast. And behind a big vehicle, you're double bigger. So braking, our brake is that's when accidents and mishaps happen. Air filter 1,500 kilometers dust பண்ணிட்டு தட்டிட்டு இல்ல இப்போ வரதெல்லாம் வந்து சிலபஸ் பேப்பர் வருதுல ஏர் எடுத்தா என்ன ஆகும் போட்டு 99.9% தட்டுவாங்க தட்டி தான் பண்ணுவாங்க தட்டி டஸ்ட் எல்லாம் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் அப்போ டார்க்கா இருக்குன்னா mostly it comes in green color, blue, red or yellow. If the paper is discolored in the center, it's better to change your air filter. Some people say, put an aquapovic, the bike will go fast. Like, no, okay. So the whole bike runs on like three things. Okay, I'm not talking pornography. Okay, it's suck, bang, blow. Okay, it's sucking air and fuel. There is explosion happening in your engine, in the chamber, and exhaust is coming out. That is the blow. Okay, everything is related. So just because you put an exhaust, the bike doesn't go faster. Just because you change your intake air filter alone, bike doesn't go faster. Everything has to be changed. If you want to change, do a full system change. Change the module. You have to remap the EFI. Make sure there is more inflow. All that and performance a little bit more for like what we pay. It's not too much. No, we are not on the racetrack. Okay. There is certain amount of lubrication inside the cables. Over a period of time, because of dust, now the lubrication goes off. That's when your clutch cable becomes very hard and it starts breaking. Okay, so that's a lifetime for the cables. I would say before you go for a big trip, if your cables are like let's say 10,000 kilometers old or 15,000 kilometers, okay, and if there's too much dust and if you feel like there's one or two threads coming off from the cable or if it's tight, the actuation is not free, you will be throttle until you change it. Otherwise, some people lube it, some people change it. And that also just like don't get grease, like put it and like do it. I mean like you have to clean it and do it. That's a process. If you want to do it, like you can do it correct. Or I would say change the cable, carry a spare cable always. So worst case scenario,
I mean, if it's a good cable, it cannot snap. It will not snap if it's in good condition. We've seen bikes 50,000 kilometers, cable doesn't snap. Okay, if it's taken care properly. Chain wear out. Chain wear out ஆயிடுச்சு. இது கிட்ட தான் மாத்துவோம் டிரைவ்ல. கிட்ட தான் மாத்தணும். ஃப்ரண்ட் ஸ்ப்ராக்கெட், பேக் ஸ்ப்ராக்கெட் அண்ட் செயின். ஏன்னா செயின் வந்து வேற டயர் வேற மாதிரி இருக்கும். நீங்க வெறும் ஸ்ப்ராக்கெட் மட்டும் மாத்துனீங்கன்னா செட் ஆகாது. You will start developing all kind of problems later on. செட்டா மாத்துறது அட்வைசபிள். பாக்கெட் மணி வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் செயின் மட்டும் மாத்தீங்க, வெறும் ஃப்ரண்ட் ஸ்ப்ராக்கெட் மட்டும் மாத்தீங்க. Then at one given point of time you have to change all three. அதுக்கு you might as well change the whole thing. Then come out and next thing. I'll share it. Thank you. Thanks for trying. Gear போட்டுட்டு chain clean பண்ணாதீங்க. Chances are your hand might get stuck. மாட்டிச்சுன்னா it becomes still clean. So this clean பண்றது will take 10 to 15 minutes process. உட்கார்ந்து clean பண்ணிட்டு வைப் பண்ணிட்டு திரும்ப பண்றதுக்கு டைம் எடுத்துக்கோங்க. ஓகே, நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்க, உள்ள நான் ஸ்ப்ரே பண்றேன் இல்ல அந்த பிரஷை கையில பிடிச்சிட்டு கேரை போட்டுருவாங்க ஈஸியா பண்ணணும்னு. ஒரு செகண்ட் அப்படி உள்ள இழுத்துரும் கையா. கிளாத்தை வச்சு க்ளீன் பண்ணும்போது வைப் பண்ணும்போது வண்டியை தயவு செய்து ஸ்டார்ட் பண்ணி கேர்ல போடாதீங்க. Do it with your hand. Maximum 2-3 rounds. Outer wall, inner wall and center. outer wall, inner wall, center பண்ணாதான் உங்களுக்கு உள்ளே வெளியில நடுவுல எல்லாம் வந்து ரஸ்ட் ஃபார்ம் ஆகும். சர்ஃபேஸ் ரஸ்ட் ஃபார்ம் ஆகும். இல்லைன்னா உள் பக்கம் வந்து நம்ம மறந்துடும். அந்த இடத்துல thin coat of rust. That will spoil your chain. கரகரகரகரகரகர சவுண்ட் வந்து எங்க போறதே தெரியாது. And mind you, பிரேக் கேலிப்பர் கழட்டும் போது பக்கத்துல யாராவது ஓகே, லீவரை பிடிச்சிட்டீங்கன்னா என்ன ஆகும்னா உள்ள பிஸ்டன் வெளில வந்துடும். வெளில வந்து ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு மேல வெளில வந்து திருப்பி உள்ள போன உங்களால முடியாது. only a authorized technician can do it. See the thickness of this and see the thickness of this. Violently, but thickness almost பிரேக் பேட்ல ரொம்ப முக்கியமா நீங்க பார்க்க வேண்டியது என்ன தெரியுமா, ஃபர்ஸ்ட் 50% வேர் அவுட் இருக்கு இல்லையா, அது இட் டேக் இட்ஸ் ஓன் டைம். செகண்ட் ஹாஃப் ஆஃப் இட்ல இட்ஸ் ஓன் லைக் தட். ட்ரை டு கீப் யுவர் கேலிப்பர் அண்ட் யுவர் பிரேக் பேட் as clean as possible. Of course that will avoid all the scoring, wear out. we've already extended like by 1 hour 45 minutes. Okay, so one thing is this chain loop, brush and all is available here. If you want to buy online, buy any shop you want, buy online also. Get good quality products, don't buy cheap stuff. Thanks for coming. Thank you. Thank you for your patience. All the way, ride safe, enjoy பண்ணுங்க. மோஸ்ட்லி லடாக்ல மீட் பண்ணுவோம், நாங்க தான் இருப்பேன்.